to obtain leave, and I'm sure the government will, take action against those who have done that, regardless of they were innocent or guilty party. Now, those who have used the TOEIC certificate to gain leave to remain, I mean, what they should do. I know I shouldn't be asking a question, but I mean, from that point of view. Well, Tajubai, thank you. Just, I mean, if I give an update in here from the TOEIC website, they already said in here updated TOEIC testing in the UK. এখন TOEIC certificate they আগে যারা apply করেছে, for example, even before I come to the show, someone asked me a question, okay, I got my indefinite leave to remain by using TOEIC certificate. I said, when did you get it? He said few months ago. I said, it is already granted unless on no ground it was my own opinion. No ground is with Taragasa Monoy among laws they allow for it, they might call it, but I don't know about it as you got it. But এখন যদি কেউ মনে করেন 2 সপ্তাহ বাদে হয়তো তারা অ্যাপ্লাই করতে চাইরা বা তার TOEIC সার্টিফিকেট আছে, as we said TOEIC এটা no longer valid, so it TOEIC ইউজ করতে না, or কেউ হয়তো ইতিমধ্যে আজকে হয়তো TOEIC ফার্স্ট কোর্সের সার্টিফিকেট আছে, তারা লাগে হয়তো অলরেডি 2 মাস বাদে অ্যাপ্লাই করতে। আমি কইমু যে অন্যান্য যে সমস্ত প্রোভাইডারগুলো আছে, টেস্ট ওয়ার্ডিং বডি আছে, অন্য যে কোনো একটা সিকিউর ওয়ার্ডিং বডি থাকি তারা টেস্ট করতে, ফর এক্সাম্পল সিটিএন গিল, ট্রিনিটি কলেজ। This is the problem though, আমরা সব সময় কই সিকিউর ডজ আইতা, but the secure গেলেও কদিন বাদে it's like there's a problem with it. As you say secure, let me show you some secure in here. I can show you on the web on the computer. Home Office Immigration Rule Appendix or list of English tests that have been approved by the Home Office. এখন এখানে একটা জিনিস আমি again আমি on the record কইতাম সারাম যে সমস্ত এক্সাম externally accredited, এটা আমার পুরোপুরি ব্যক্তিগত অভিমত as a provider, because আমরা internal exam এবং external exam নই, but I have a right to express my opinion তাজুল ভাই, like external যদি কোনো এক্সাম থাকে এখানেও একটা থার্ড পার্টি as an examiner awarding body থেকে এক্সাম নিব, as a provider for example আমার সেন্টারে যদি এক্সাম হয় তো এক্সাম হওয়ার পরে ফরানি পর্যন্ত আমার রেসপন্সিবিলিটি, ফর এক্সাম্পল এক্সাম যে সময় নেওয়া হইব তখন আমি তো এক্সাম নিলাম না, ইটস এ হিউজ ট্রান্সপারেন্সি ইন হিয়ার, একজন এক্সামিনার এক্সাম নেয় তখন এই এক্সামের মাঝে যদি কোনো মল প্র্যাকটিস হইয়া থাকে তখন এটার লাগে রেসপন্সিবল, যদি এখানে মনে হয় ওয়ার্ডিং বডি সরি সেন্টারের যে চিফ এক্সামিনেশন অফিসার তাই যদি দেখেন কোনো ধরনের মল প্র্যাকটিস ওর, তার রেসপন্সিবিলিটি হইলে ওয়ার্ডিং বডির ইনফর্ম করা, ইয়েস আমার একজন টিচারে বা এক্সামিনারে ডুইং দিস, বা এই ক্ষেত্রে যখন আমার কোনো টিচার এক্সাম লন না, একজন এক্সামিনার ইজ কামিং ফ্রম হোম অফিস অ্যাপ্রুভড ওয়ার্ডিং বডি, এই ক্ষেত্রে আমি বলে করি হিউজ ট্রান্সপারেন্সি আছে, এবং এর কারণে এখানে মেজরিটি অফ দি ওয়ার্ডিং বডিজ আর বিগ ওয়ার্ডিং বডিজ লাইক Cambridge, very very well known, very big, city and guild, hundreds of thousands of qualification that provide. Trinity College which is one of the oldest English language awarding body which has been delivering English language course and drama and other course more than 100 years. Let me take a call because obviously the lines are really really busy, so thank you for that Jamal bhai. Hello caller, assalamu alaikum. Hello caller, assalamu alaikum. আপনার টিভি ভলিউমটা আপনি একটু কমাইবানি প্লিজ। Okay. Walaikum salam. Hello, assalamu alaikum. जी खोका भैया আমরা শুনলাম আপনি খোকা। Please আপনারা দয়া করে আপনার টিভি ভলিউম কমাকা, because today আমরা খুব ফোন কল হলার and it's very unfair on the other viewers and callers who are waiting in line. আপনার ভলিউম কমাইয়া আপনার টেলিফোন হরকা। Thank you. Assalamu alaikum caller. আসসালামু আলাইকুম আপু। আসসালামু আলাইকুম আপু। আপু আমি স্কটল্যান্ড থেকে করছিলাম, আগেও করছিলাম আমি আপনার কাছে। যে last week or something. I think Aberdeen থেকে না কিটা। যে আমার কইছিলাম হোম অফিস অ্যাওয়ার্ডিং বডি যে কলেজে থাকবো ওটাতে আমি কোর্স করতাম, আমি একটা ফাইন্ড আউট করছিলাম, তারা আমি ইন্টারনেটে সার্চ করছি, এবার তারা কলেজ অন্য কোনো অ্যাওয়ার্ডিং বডি হোম অফিস থেকে আমি দেখলাম না, বাট তারা আমার কইছে সার্টিফিকেটটা সিটিএন গিলস থেকে তারা প্রোভাইড করবো। আমি ও কলেজে করলে ওই বনি আমার এটা ইসল এন্ট্রি লেভেল 3। Thank you for your question. Jamal bhai আপনার question or answer দিতে হবে। Thank you sister. আমি আরেকটা কোশ্চেন হদারি না। জি খোকা কইলোকা।
যে আমার একটা ফ্রেন্ড তাই লন্ডন থাকে ডব্লিউএমসি কলেজটা কি তাই ইস্টার্ন এন্ট্রি লেভেল 3 পাস করছে তাই জানতো স্যার ও সার্টিফিকেটে তাই হইবনি ওকে একটা সেকেন্ড ডব্লিউএমসি কলেজ আই থিংক ওয়ার্কিং ম্যান কলেজ ইন ক্যামডেন এখান থেকে তাই যে সার্টিফিকেট পাইছো এই সার্টিফিকেটের মধ্যে কোন ওয়ার্ডিং বডি লেখা এবং কবে পাইছো 2-3 সপ্তাহ আগে পাইছে তাই 2-3 সপ্তাহ আগে মই এটা এন্ট্রি লেভেল 3 নি সার্টিফিকেটের মধ্যে লেখা স্পিকিং এন্ড লিসেনিং জাস্ট স্পিকিং এন্ড লিসেনিং ওকে যদি লেখা থাকে এবং সিটিএন গিল বা অন্য কোনো ওয়ার্ডিং বডি থাকে আই থিংক আপনার কথা থেকে নিয়ে করাম ঠিক আছে তার বাদে যদি আপনার কোনো কনফিউশন মনে করেন আপনি কোনো একজন সলিসিটার অথবা লিগ্যাল অ্যাডভাইজারের কাছে যোগাযোগ করতে পারবা সিটিজেন অ্যাডভাইস ব্যুরোর লগে যোগাযোগ করতে পারবা অথবা আপনি হোম অফিসের নম্বরেও ফোন করতে পারবা যদি আপনি মনে করেন আপনার কোনো সন্দেহ থাকে আর আপনার প্রশ্নের উত্তর হইলো আপনি সিটিএন গিলসের কথা কইছেন আপনি একটু টেলিভিশনের বাইরে খেয়াল রাখুক আমি আপনার লিস্ট দেখাইলাম এখানের মধ্যে দেখো লেখা আছে হোম অফিসার অ্যাপ্রুভড হাইলি সিকিউর যে সমস্ত টেস্ট অ্যাওয়ার্ডিং বডিগুলা তার মাঝে পয়লাও আছে কেমব্রিজ যেটা আলফাবেটিক্যাল অর্ডারে কোনো নাম্বারের কোনো অসুবিধা নাই এখানের মাঝে লেখা আছে দেখো আমি সিটিএন গিলস নাম একটু নিচে So does that mean that CTN Guilds is fine? And CTN Guilds is fine. Then দেখতে পারবা দেখে অন্যান্য সবরে কইতে পারবা সিটি look here CTN Guilds A1 for spouse visa B1 for indefinite to remain or other purposes. So CTN Guild is fine. Here she can see CTN Guilds. Yeah, CTN Guilds. So boy আপনি যদি আর কোনো কোশ্চেন না থাকে থ্যাংক ইউ আপনার ফোন কল করার লাগি ডেফিনেটলি CTN Guilds or certificate is approved by Home Office for indefinite to remain or citizenship. That's fine. Thank you very much for your call. Hello, Assalamu alaikum. I think we might have another caller. No, I don't think so. Okay, I'm sorry. The problem is that আমরা both call হল থাকে and because আপনার volume কমাই না তে আপনার call ধরতে আমরা আরো caller হলে তারা call রাখি দেন. So please keep your volumes down if you're going to phone us. So carrying on again, talking to you. Let me come to you now, Tajubai, and let's talk about what's happened with the Daily Mail. Now, you know, both মানুষে হইতে পারেন যে okay, so 50,000 certificate of the say yes, maybe 50% is genuine and 50% isn't. That আমরা জানি না. But obviously যেটা ভিডিও দিয়ে শিখতে হিসাবে তো বোঝা যায় দেন তাই you know fake certificates and etc. But বুঝুন একটা supply and demand or problem. মানে আমরা চাই নহল certificate ও তার দায় তারা দেন নহল সার্টিফিকেট ওই তো যদি কেউ যদি যায় না তারা গেছে আর আমরা যদি I mean Sajid Jeffrey, the cultural minister, he said in the I think it was in the Telegraph, this is exactly what he said. He said, I think it's perfectly reasonable for British people to say, look, if you're going to settle in Britain and make it your home, you should learn the language of the country and you should respect the law and its culture. মানে যে আপনি যদি এই দেশে থাকতে চান ব্রিটিশ সিটিজেন হইতে চান এই দেশে আপনার বাসা বাড়ি বানাইতে চান তো আপনি তার বাসা হিকুকা আপনি তার রেসপেক্ট হরুকা তার কালচার and you know respect the তার আইন. Obviously both tie the both মানুষে in Birmingham school of Sharia law follow করতে চাইরা both you know both জিনিস আছে cultural জিনিস that you know if you know both problem when is এখন সময় ব্রিকলেনস and ইসলাম মসজিদ both foreign pass হয়ে গেছিল English foreign তে both মাসা একটা স্টোরি আছিল যে you know বাঙালি মানুষ কই তারারে you know গালিয়েছে and everything because মসজিদ পাস হয়ে যায় but you know Islam do not Whitechapel যদি Marks and Spencer এর কোনো একটা inappropriate advertising দিলে 1000 pounds খরচ করিয়া বাদদিন সকালে গিয়ে দেখবা একটা উপরে পেইন্টিং দেওয়া হয়ে গেছে because এটা আমরা you know Whitechapel is kind of regarded as Bangla town you know so a lot of people think that this is our place, it shouldn't be disrespected like that. But from what he said that I believe, to be honest, I think he's right. Jodi edesh afne takhta sain tarar language ko ka Bangladesh jodi English hol jait gya takhta sain tarar Bangali hika lage. They have to learn it. So why do these people, why does Amra khali discuss Amra because this is a Bangladeshi, you know, we are Bangladeshi TV channel. Khane je Amra manush buzo intika se Amra in first pound certificate dilai instead of gya he you know just to learn basic stuff. Ekhon shole baso uttam saidam Bangali akso uti je bathelai tulia kono excuse me hoita na please hoita na thank you hoita na. These are basic things that you must learn if you are living in the UK. Bangladesh takhle amra khoi dhonnobad bhai sahab. But you know we respect that. Why do they think that Tikasam Foshadili I can live in the UK? It's wrong. Is what Sajid Javed saying correct?
Well, I think what he's saying is you should, not must. First of all, yeah, he said it's perfectly. It is reasonable, of course. Yes. You want to live in a country where the majority people speak in a different language than what you speak, and in relation to your daily life, you need to use services, for example, public services, especially NHS and other services where you might not have somebody who speaks your language. Therefore, it is reasonable. But I don't think it should be enforced on people to learn a language which they try and they cannot. People may have reservation. Yes, of course. After that, চেষ্টা করে না ফারুদ না একটা আমরা মানলাম তারও হইছে যে 10-12 বার যদি ফারুদ না তে আপনি সিটি লেখা নিয়া হয়তো বন্ধ আপনি ফারুদ না ইংলিশ but we're talking about these people that think it's okay that আমি আইলাম এই দেশে কোনো মতে আমি থাকি যাই আমি নকল সার্টিফিকেট কিনে লাই. No, I don't think that is the case. The vast majority of people, I mean public young people, those who come here, they want to learn English. They want to improve their language skills. And you know, while I agree with some or very tiny minority of people who do not want to improve themselves, but vast majority of our communities, they want to improve and learn the language of this country. Of course, there are people where you will find it not only in Bengali communities but in other communities. Of course, every community. That's right. And I agree with his view that we should respect the culture of the people or who are living. Of course, we should do it, and vice versa. Yes. Not only we respect or a minority community respect the majority's culture, the majority also should respect the minority's culture. As you rightly said, in East London, we see that these things happening. It's vice versa, isn't it? Why should someone go or probably you know, in front of a mosque and half naked? They know this is a public or place. I don't know. I kind of think, because I think Bitrezawa is different, but walking past it, well, this is my thing, that if somebody's walking past it, that's not somebody's issue to go and say you should not go inside, even if you go to Turkey. And similarly, when signboard, for example, Marks & Spencer, why should they need to put a signboard in front of the mosque where they know that this will hurt the minority community's culture? Therefore, but let me tell you, with the sign of Marks and Spencer, usually it's on Valence Road, and most people could argue that, hold on, this is when you're entering city. So I thought you said this in front of the mosque, so I did not know. It is. I'm sorry, it's literally right. It's close to the mosque. But what I was saying was that was kind of different. The mosque issue, what I was saying was when, you know, when those women went past and there was an issue. But this is what I'm saying is that culturally, as that there was a sign that was put there. Zara advertising or lagi for that's like 10-15,000 pounds for that advert. They might be saying, well, you know, they're going into the city. That's a massive advertising platform for us. Yeah. Well, so culture, but then for people who live there, they say that's wrong. You can't put swimwear up there. You know. So in my opinion, I kind of agree with you there. They should, marketing wise, you should think, hold on, that's going to be wiped down the next day. You shouldn't do it. But in the other way, somebody might say, well, hold on, if you're living in my country, I've allowed you to put a mosque there. But when you say my country, I mean this country, you know, it's a multicultural country. It's a diverse country, and I think you know, there are some people in this country, those who want to enforce their culture or their views on over others, which is not fair at all. I mean, and you will see in generation to generation, majority people wanted to enforce their views on minorities, and that is happening in this country. It's not a surprise. And if minority wants to be aware or probably you know, wake up, then they get some kind of side effect or probably end up being in lots of other titles which we will see nowadays in the media, like Daily Mail. And this is why I say this story, if it is true, then it's really condemning, and we of course condemn it. And if it is not true, then obviously it's an exaggeration, as I say, and you know, we should not believe this story until or unless it is found to be the truth, you know. Okay, thank you very much for that. So with what Sajid, I think it's called Sajid Javed, isn't it? You see, let me give you an example of that Daily Mail story. You probably would remember one day, I mean last year I think it was, when Theresa May, who said in the Parliament that an illegal immigrant was allowed to stay in this country just because he had a pet cat. Did you hear that story? I remember, so they exaggerated the story that because every মানুষের এটা পুষা মানে বিলাই আছে ও কারণে তার দেশে থাকার permission হইছে, and that was highlighted in Daily Mail, you know, like newspapers and Daily Express,
এবং দেশের যে ইনোসেন্ট মানুষ যারা সাদা বা আমরা মানুষের যারা হল তো তারা বিশ্বাস করতেন তারা হাসতো why would someone be allowed to stay here just because that person is a fat cat and আসলে এই story this wasn't the story this wasn't the case what it was এই case of the judgment যেটা তারা judgment না ফরিয়ে just because of the cat use করেছিল না ওটারে ফরিয়ে তারা মানে এটারে তবে বিটলাইছো নাকি বিটলাইয়া মানুষের বৃত্তি তো ধারণা ইমিগ্রেশন সম্বন্ধে বাদ ধারণা যখন যে যেহেতু তারা কুত্তা বিলাই একটা আসল লাগে তারে থাকবার চান্স দেওয়া হয়েছে আর আসলে ওই লোক কিতা ইজ যে বিচারার তাহার পারমিশন দেওয়া হয়েছে সমাজে তারা আসলে একটা ক্যাট আসিল বাট তাই নো ক্যাটর যে মানে আপনার যে বিলাই যে আপনার বিভিন্ন রকমের খানিটানি আনতার দোকান থাকি যেটা বা টু প্রুভ দ্যাট হি ওয়াজ লিভিং এট দি অ্যাড্রেস যে গড় থাকতা দেয় নাকি ও গড়র অ্যাড্রেস প্রমাণ করার লাগিয়া তার বিলাইটের দোকানে যে খানিটিং থাকিয়া ও খানির মানে রিসিট হল দেখাইছে নাকি টু শো হিজ ফ্যামিলি লাইফ উইথ হিজ ফ্যামিলি বেসিক্যালি নট উইথ দি প্যাট But they use that little thing. But in here, let me share something. Look at the exaggeration. Because I got slightly different opinion. And it was not in the media, it was in the parliament. This lady was saying in the parliament that this is big, just because of that. I can still remember that quote, what she was saying. Just because an immigrant, illegal immigrant had a pet cat, he was allowed to remain in this country. And for a home minister to have this kind of comment but without again, analyzing judgment. Again, because what is the message we are receiving? For example, Sajid Javid, he is the... But we have to remember he's a politician. But remember, he is also the son of a Pakistani immigrant. We know this, Mr. Sajid Javid. But he is the senior person, because I read that probably he could be the next person to be after what is called David Cameron, for example. But what he said, because actually the message we are receiving there in the distance past, আমরা যদি দেখি দেশও মানুষ আছে for the religious persecution or racist attack থাকে, but এখন আমরা আরাম কিতার লাগি for the better way of life. So how will you get the better way of life if we cannot integrate into the community? But in this way, I do support what he said. আমি যদি মনে করি as a son of an immigrant, for example, he said, আমি positively কইমু যে yes, we need to integrate into this country. We need to speak. For example, parliamentary election is coming. At example, আমি যদি 2 days. আমি যদি if I cannot speak in English, only যদি আমার বাংলা লই আমি বই থাকি, then I cannot go to the other voters. Only খালি বাঙালি হল থেকে এখন give them vote. And then again another thing, because time is stopping probably. I'm going to come to you. We're going to come and discuss this because we have to take a break. So we will come straight back to you after the break, Jamal Bhai. Callers, sorry if you've been on hold. We will take your call straight after the break. So we'll see you after the break. Take care. Bye. আজকাল আপনি Welcome back, viewers. Before we went on to the break, Jamal Bhai was just telling us a bit of his views about what Sajid Javid said. Would you like to continue on that? Yeah, just once again, Tajul Bhai, I remembered now. Education, learn করার লাগে যদি even আমরা ইসলাম ধর্মের মাঝে আছে যদি মানুষ শুধু চীন দেশেও যাওয়া লাগে তারা এডুকেশন করবা লার্ন করবা so I would say that the message we are receiving actually আমরা আরো কেয়ারফুল হওয়া উচিত because আমি supporting my community, telling everyone because সামনে দি আরো কঠিন দিন আইতে পারে সুতরাং এখন হয়েছে যে এন্টি লেভেল 3 পরবর্তী যদি হয় লেভেল 1 পাস করো ডিপ্লোমা পাস করো because law is in their hand. That's why I said আমরা মানুষ যদি এডুকেশন হই আমরা যদি লয়ার হই ব্যারিস্টার হই সলিসিটর হই এমপি হই তখন আমরা বিউ দিতাম পার্লামেন্টও টু চেঞ্জ দ্য ল কতদিন আগে আমি দেখছি এক নিউজের মাঝে ইন্ডিয়ান আর্ম ফর এক্সাম্পল গভর্নমেন্ট ডিসাইডেড নট টু ব্রিং তারা কিন্তু সব পেটিশন দিছে তারা কইছে যে ওয়াই রিজন হোক কিতালে আনো হইতো এখন যদি আমরা মারতাম না পারি আমরা যদি এডুকেটেড না হয় মাশাআল্লাহ আমরা থার্ড জেনারেশন দে আর ভেরি গুড বাট আমরা যারা আছি বা এখন যারা আইরা তারা তো এদেশে থাকবা এদেশে ব্রিটিশ হইবা আমি মনে করি আদারওয়াইজ দে উইল বি আইসোলেটেড এন্ড অ্যাকচুয়ালি দ্যাটস ফাইন is nothing against of anyone because integration না হইলে কিন্তু আমরা একটা হামর মাঝে থাকি যাইমু আমরা অন্যান্য প্রোগ্রামও কইছি যে ড্রাইভিং টেস্ট আমরা ড্রাইভিং যদি ফাস্ট না করতাম পারি আমরা এক জায়গাতে আরো জায়গা যাইতাম পারতাম না আমরা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হলে ওয়েট করা লাগবো ইট মিন্স আমরা ইংরেজি জানা লাগবো এন্ড এগেইন জবর লাগি যদি আমরা অ্যাপ্লাই করতাম চাই আমরা সিভি দেওয়া লাগবো সে ফর এক্সাম্পল আমরা তো এখন বাংলাদেশে যাইতাম না আমি আগেই কইছি যে উই কাম হিয়ার ফর দ্য বেটার ওয়ে অফ লাইফ সো টু ফাইন্ড আওয়ার বেটার ওয়ে অফ লাইফ আই থিঙ্ক
It's education, but government is giving a message to learn more, to get more. Yeah, Well, that's right. I would slightly disagree with Jamal Bhai, is that government is not giving us enough opportunities. If they did, they would not, as I mentioned, that they would not have created the two-tier system of education, like those visa college, as you rightly said, I think at some point, and those universities which, for which if you want to study, you need to pay an extortionate amount of fees, and that is not, you know, afforded by a lot of our youngsters. Those colleges who have license with the Home Office, often they are closed down. Their license are revoked. Our students, those who study in those colleges, they are ended up with no education, no qualification, with their no fault at all. So it's the government to be blamed for. And my view that if the government analyze these colleges properly before they issue them the license, they would not revoke their license after a few months. I can give you an example. You know, I'm not going to name obviously, but you'll see that colleges, local colleges are revoked, and they're opening a different college after 1 month, and that college is then revoked, and those who are coming from back home or India, Pakistan, Bangladesh, they're spending thousands of pounds, and the UK border agency or the Home Office is getting a percentage of that money, but then after 2 months they're closing that college down. So the students, with their no fault, they're just not getting anything. When you say the government is giving facilities, I can't agree with this, you know. But yeah, in terms of money, government facilities, I mean, was the reason is for mandatory education. Like for example, to get a British passport, now it is mandatory to learn English. For example, to pass NT level 3 exam. It means আগে কিন্তু আমরা অনেকে কিন্তু এখনো আমরা দেখি কমিউনিটির মাঝে পরীক্ষার এক মাস আগে আমরা খেয়াল থাকে হো আমার তো B1 টেস্ট দেওয়া লাগবে, A1 টেস্ট দেওয়া লাগবে। এখন এক জিনিস দুই জিনিস হলো ব্রিটিশ হওয়ার বাদে এখন জব গিয়ে যদি আমরা আমি তো ইংলিশ জানি না, আমি একবারই আমার কোনো স্কিলস নাই। And again আমার দ্বিমত আছে what I said, but now English language provision it was funded before. শত সরকারি কলেজগুলো আছে, পাবলিক ফান্ডেড কলেজগুলো, all provision was fully funded. Now what happened, I could say in here, যে ফান্ডিং গুলো আবার রিইনস্টেট করা হোক। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অনেক আছে বাংলাদেশ থেকে আইসুন, এখন হাজবেন্ডে ফুল টাইম কাম করদা, তাই একটা প্রাইভেট কলেজ হয়ে যদি তাই 1 বছর লাগে কোর্স করা লাগে, তাই চাইল্ডে কই রাখবা, তার লাগে it will be very very expensive. or তো হাজবেন্ডে একদিন ডে অফ পাইরা, এই একদিন is not enough কেউ যদি প্রি এন্ট্রি লেভেল 1 তা হয় অথবা এন্ট্রি লেভেল 1 তা হয়। এই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো জোরালো দাবি জানাইতাম পারি থ্রু কমিউনিটি বা বিভিন্ন লেভেলে যে wouldn't you say that after the একদিন is not enough, but wouldn't you say that the তাই ফার্স্ট দিন হয় না খালি সপ্তাহ না? again I'm saying ফার্স্ট দিন খরচ না কি তার লাগে হয়তো বাচ্চা না সে লুক আফটার করা লাগবে, হাজবেন্ডে ফুল টাইম কাম করদা, হয়তো একদিন তাই টাইম অফ পারা, অথবা হাজবেন্ডে রাতে কাম করদা। এক্সাম্পল যদি রাতে কাম করেন দিনও যদি তার বাচ্চাদের লুক আফটার করতে পারেন, দিস ইজ ফাইন। ওর অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় গভর্নমেন্ট ফান্ডের যে সমস্ত কোর্সগুলো আছে এখনো ক্র্যাশ ফ্যাসিলিটিস দেওয়া, একটা বাচ্চার একদিনও লাগে 70-80 পাউন্ড পে করা লাগে, ইটস রিয়েলি এক্সপেন্সিভ। সো এই ক্ষেত্রে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হইব। আই থিঙ্ক তাজুল ভাই যারা নিউলি ইমিগ্রেন্ট হিসাবে আইরা 5 ইয়ার্স রুলে তারা লাগি এর লাগি উচিত, কিন্তু আমরা আগেও হইছি যে যার হাজবেন্ডের লগে ওয়াইফের লগে স্টার্ট টকিং, বিকজ ইট ইজ এ ল না তাজুল ভাই। So what will we say? If we go against it, what will happen? Yeah, exactly. Tell me, it is the act of the parliament. I'm saying that I'm about come learning. back to you. I need to take this call. I'm going to come back to you because I have something I want to say about this. So, Assalamu alaikum caller. Assalamu alaikum caller. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Salam. Hello. Ji assalamu alaikum. আপনার প্রশ্নটা কইতে যাও, আমরা শুনতাম পারলাম। EMDQ সার্টিফিকেট কি B1 যদি কেউ করে এটা আপনার হইব কিনা? কিটা হইব কিনা ক্লিয়ারলি কোশ্চেনটা হোক, আমি বুঝতে পারছি। আবার প্রশ্নটা হোক, EMDQ সার্টিফিকেট দিয়ে হোক, পুরো প্রশ্নটা হোক, আমি বুঝতে পারলাম। যদি মানে EMDQ থেকে মানে B1 করা হইছে আর কি, এটা প্রুফ কিনা কি? ওকে গুড। আপনারে আমি উত্তর দেই, একটু আগে কিন্তু আমরা ডিসকাস করছি এই জিনিসটা লইয়া। ইএমডি সহ অন্যান্য অনেক অ্যাওয়ার্ডিং বডি আছে, about 279 awarding bodies approved by WAFQUAL. So EMD is one of the awarding body, but currently যেহেতু আমরা শুনছি যেটা এটা আন্ডার ইনভেস্টিগেশন, ওখানে কোনো ডিসিশন মেড হইছে না,
সো EMD একটা অ্যাওয়ার্ডিং বডি যেটা দিয়ে অ্যাপ্লাই করলে ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেইন অথবা সিটিজেনশিপ পাওয়া যায় বাট রিসেন্টলি কিন্তু আমরা EMD এর আরেক জিনিস আমি পার্সোনালি সো মেনি সলিসিটার লয়ার দে ফোন যে ফর নো রিজন দে রিফিউজ EMD সার্টিফিকেট এজ ওয়েল দিস ইজ দ্য ট্রুথ সো এখন কোয়েশ্চন হলো আপনার যদি EMD ইন আনসার আই কুড সে EMD ইজ অন দ্য অফ কোয়াল লিস্ট ঠিক আছে বা EMD এর ক্ষেত্রে আরেকটা কন্ডিশন রাখা আছে reading and writing আমি খুঁজে দিলাম জিনিসটা আমি খুঁজতে পারছি না থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং মি ইন another rule আমি জানি না how it happened হোম অফিসার তাজুব ভাই আপনিও জানেন যে B1 স্পিকিং এবং লিসেনিং টেস্ট পাস করা লাগবে প্লাস লাইফ ইন দ্য UK টেস্ট টু অ্যাপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ or indefinite leave to remain but only for this particular awarding body EMDQ because EMDQ থেকে আমরা we received a letter about 6 7 8 9